Hi all, let us discuss about code optimization. In compiler, 6 phases are there. One is lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, then code optimization, code generation. So fifth phase of a compiler is code optimization. So what is code optimization? Code optimization means improving the intermediate code or the elimination of unnecessary instructions in the object code or the placement of one sequence of instruction that does the same thing. It is otherwise known as code improvement. So code optimization means elimination of unnecessary condition or unnecessary instructions. They are used for improving the object code. It is the fifth phase of compiler. Mainly, two types of optimization are there. One is local optimization and other one is global optimization. What do you mean by local optimization? Optimization within a certain block of instruction, or it is known as a basic block. And the global optimization across the basic blocks. That means between the basic blocks. And other classification is machine independent optimization and machine dependent optimization. Actually, machine independent optimization, which is used to improve the intermediate code to get a better target code as the output. And the machine dependent optimization, which is done after the target code has been generated and when the code is transformed according to the target machine architecture. So there are mainly two types of optimization. One is local optimization and other one is global optimization. Local optimization means optimization within a particular basic block. Basic block means it is a set of instructions in a source program. They may be grouped. Global optimization means optimizations between the basic blocks or across the basic block. That is global optimization. And other type of classification is optimization can be divided into machine independent optimization as well as machine dependent optimization. Machine independent optimization that is used for optimizing the intermediate code or improving the intermediate code to get a better target code. Machine dependent optimization, it is actually done after the target code has been generated. Okay. Next principal sources of optimization. So optimization എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ phase ആണ് കമ്പൈലറിൻ്റെത്. ഇതൊരു കോഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോക്കൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, അതുപോലെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് കോഡിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിനെ ഒന്നുകൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ടാർഗറ്റ് കോഡാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണ്. ഓക്കെ, സോ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. Compiler optimization preserves the semantic of the original program. There are many redundant operations in a typical program. Elimination of redundancy is a type of code optimization. Okay, so code optimization actually it preserves the semantics, or the function preserving mechanism is code optimization. There will be a large number of redundant operations in a typical source program. By using code optimization, all the redundancy in the source program must be eliminated. So how the semantic of a function is preserved? By using, or how the code optimization is done? Okay, by using
global common sub-expression elimination, copy propagation, dead code elimination, code motion, and injection variable and reduction in strength. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണോ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെമാൻറ്റിക്സ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഡിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണോ അത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ക്വിക്ക് സോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആൽഗോരിതം ക്വിക്ക് സോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു തരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴായാലും സെമാൻറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്രിസർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റ് എന്താണോ നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് പിന്നെയും ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് ശേഷവും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസംസ് ആണ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആർ: one is global common sub-expression elimination, second one copy propagation, third one dead code elimination, fourth one code motion, and fifth one induction variable and reduction in strength. So moving on to global common sub-expression elimination. So what do you mean by a common sub-expression E? So an occurrence of an expression E is called a common sub-expression if E was previously computed and the values of the variables in E have not changed since the previous computation. We can avoid recomputing the expression if we can use previously computed value. So ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴാണ് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആവുന്നത്? അത് ഓൾറെഡി ആ എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു, അതിലുള്ള ആ എക്സ്പ്രഷനുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് വീണ്ടും റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അത് വീണ്ടും അതേ എക്സ്പ്രഷൻ വേറൊരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിൽ അതേപോലെ റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ. കൺസിഡർ എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. T1 is equal to 4 into I, T2 is equal to A of T1, and T3 is equal to 4 into J. T4 is equal to 4 into I, T5 equal to N, and T6 equal to B of T4 plus T5. Consider the first instruction, that is T1 is equal to 4 into I. Also check fourth instruction, that is T4 is equal to 4 into I. Same expression is recomputing at fourth instruction. And the value of I is not changed yet. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നോക്കിയതില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ T1 is equal to 4 into I ആണ്, ഫോർത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും 4 into I ആണ്, പക്ഷെ അത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് T4ലേക്കാണ്. സോ സെയിം വാല്യൂ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയും ചേഞ്ച് ആയിട്ടും ഇല്ല. സോ ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ വീണ്ടും റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഇൻ ടു, എങ്ങനെ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. T1 is equal to 4 into I, T2 is equal to A of T1, T3 is equal to 4 into J, T4 അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, T4 യൂസ് ചെയ്തത് സിക്സ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലായിരുന്നു. B of T4 plus T5 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? B of T1 plus T5 എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം, because T1 and T4 are same. So the common sub expression in this instruction set is T4 is equal to 4 into I. So we can eliminate that one and we can use T1 instead of T4. Okay, this is a common sub expression elimination. So ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ടു ദാറ്റ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ എസ്
local common sub-expression elimination. So എന്താണ് global common sub-expression elimination? Consider the flow graph of Quicksort algorithm. So Quicksort algorithm നമ്മൾ കുറേ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ക്വിക്സോർട്ട് അൽഗോരിതം ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In which basic blocks are B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Okay. So looping structure അടക്കം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ B1ൽ നിന്ന് B2ലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ, B2 to B3, B3 to B4, B4ൽ നിന്ന് B5ലേക്കും B6ലേക്കും കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഉണ്ട്. അതുപോലെ B5 to B2 there is a loop, B2 to B2 there is again another loop, B3 to B3 there is another loop. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്വിക്സോർട്ടിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. B2ൽ T2 is equal to 4 into I എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. T4ൽ B3ൽ T4 is equal to 4 into J എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് B5ൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. T7 is equal to 4 into I, T8 is equal to 4 into J. അതിനിടയിൽ I വാല്യൂസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. I ഇൻക്രിമെൻറ്റോ ഡിക്രിമെൻറ്റോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് B6ലും ഉള്ളത്. വീണ്ടും അവിടെ ഈ 4 into I, 4 into J എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടും ഇല്ല. സോ ദീസ് ആർ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ. പക്ഷേ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിക് ബ്ലോക്സിൽ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗ്ലോബലി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഗ്ലോബലി. ഓക്കെ, that is known as global common sub-expression elimination. And then how to remove this global common sub-expression? So എങ്ങനെ global common sub-expression eliminate ചെയ്യും? So B2ൽ T2 is equal to 4 into I എന്ന് first time initialization നടന്നിട്ടുണ്ട്. So same T2 variable can be used in B5 as well as B6. Same way T4 is equal to 4 into J is initialized in B3. It can be used in T4 can be used in B5 and B6. So the recomputation of 4 into I and 4 into J can be eliminated because they are globally declared within B2 and B3. So this is known as global common sub-expression elimination. If there is a common sub-expression between the basic blocks, it can be globally declared. That temporary variable can be reused in different basic blocks. So this is known as global common sub-expression elimination. And the next mechanism for optimization is copy propagation. What do you mean by copy propagation? Assignments of the form f is equal to g is called a copy statement or copies for short. The idea behind the copy propagation transformation is to use G for F whenever possible after the copy statement f equal to G. Copy propagation means use of one variable instead of other. So copy propagation mechanism എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിന് പകരം മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം. സോ നമുക്കൊരു കോപ്പി കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി. സോ എഫിന് പകരം നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം? ജിയെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസമാണ് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ. കൺസിഡർ എൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ. പൈ വാല്യൂ 3.14. ആ പൈ വാല്യൂ ഏതിലേക്ക്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് what we can use? Instead of x we can use pi because x equal to pi is a copy statement and the instruction a equal to x
into R is coming after the copy statement. So we can use instead of x, pi. This is a copy propagation. So first നമ്മുടെ copy statement x equal to pi. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് a equal to x into r എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള പൈ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെക്കാനിസം. And the third mechanism for code optimization is dead code elimination. Eliminate dead code from a source program. Actually, code can be divided into two. A live code is there, also a dead code is there. A variable is live at a point in a program if its value can be used subsequently. Otherwise, it's dead at that point. A related idea is dead or useless code statements that compute values that never get used. While the programmer is unlikely to introduce any dead code intentionally, it may appear as the result of previous transformation. So dead code and live code രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡാണ്. ലൈവ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കോഡുകൾ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഡുകളെയാണ് ലൈവ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള യൂസ്ലെസ് കോഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള യൂസ്ലെസ് കോഡാണ് ഡെഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So elimination of that type of code is known as dead code elimination. Consider an example, I equal to 0. That means I is initialized as 0. If I is equal to 1, a equal to b plus 5. So ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലാണ്. പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, I 1 ആണോ എന്ന്. സോ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല, ബിക്കോസ് ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഫോർ ഐ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ്റെയും അതുപോലെ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഹിയർ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് dead code. അതൊരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോഡാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡ് കോഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് both the test and printing from the object code more generally. So deducing at compile time that the value of an expression is a constant and using the constant instead is known as constant folding. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇഫ് കോഡ്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് കോഡാണ്. വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് കോഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് കോഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഓർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ by using constant is known as constant folding. For example, a is equal to 3.14157 by 2. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ 3.14 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1.57 ആണ്. So that statement or that instruction can be replaced as a is equal to simply 1.570. This is also a variation of a dead code elimination, but that is known as constant folding. So next mechanism, code motion, induction variable elimination and reduction in strength. These three mechanisms are generally known as loop optimization. So what do you mean by loop optimization? Loop optimization means optimization that can be that is within the loop. So there are three techniques for loop optimization. One is code motion and the second one induction variable elimination and reduction in strength. So what do you mean by code motion? Code motion means sometimes we can move codes from a loop to the outside of the loop. And induction variable elimination means we can replace some variables from inner loop. The type of variable is known as induction variable. And what is reduction in strength means which replaces an expensive operation by a cheaper one, like multiplication can be replaced by addition, like that. So ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മെക്കാനിസം, അതായത് കോഡ് മോഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത്. ഈ മൂന്ന്
കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ മൂന്നിനെയും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ബിക്കോസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിലാണ്. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിലാണ്. സോ ദീസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് code optimization strategies are collectively known as loop optimization. So എന്താണ് കോഡ് മോഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ, അതുപോലെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത്. കോഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കോഡുകൾ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വേറെ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാത്ത കോഡുകളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് കോഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് സം ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ. എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ മെക്കാനിസം റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷന് ഓരോ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. സോ മോർ പവർഫുള്ളായ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഒക്കെ. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അഡിഷൻ ആക്കാനും അതുപോലെ ഡിവിഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ. ബിക്കോസ് അതായത് മോർ പവർഫുൾ അല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഇൻഎക്സ്പെൻസീവും ആയിരിക്കും. സോ loop optimization, there are three types of loop optimization. One is code motion, induction variable elimination, and reduction in strength. First one, code motion. An important modification that decreases the amount of code in a loop is code motion. So we can move out some code from the inner loop to outside. So consider an example, while of I less than or equal to limit minus 2. Here limit minus 2 is continuously calculating because while is a loop statement. So we can move this computation, that means limit minus 2 computation, outside the loop, and it can be assigned to a particular variable, that is t is equal to limit minus 2, and then we can use this t value within the loop. So the computation of limit minus 2 occurs only once. But if it is used in within a while statement, it can be computed as many times that loop occurs. So code motion എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചില കോഡുകളെ നമുക്ക് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കോഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ്, വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് മൈനസ് 2. സോ വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിനുള്ളിലാണ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ എത്ര തവണ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും തവണ ഈ ലിമിറ്റ് മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് 5 തവണയാണ് ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 5 തവണ ലിമിറ്റ് മൈനസ് 2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ലിമിറ്റ് മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ലൂപ്പ് കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. സോ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is code motion. So this is occur in a loop. That is why this is a loop optimization technique. Next mechanism is induction variable elimination and reduction in strength. So what do you mean by induction variable and how to remove the induction variable or how to reduce the strength of an operation? So we can consider the control flow of a quicksort algorithm, in which there are 6 basic blocks are the B1 to B6. In B2, we can see an instruction I is equal to I plus 1 and T2 is equal to 4 into I. Also in B3, J is equal to J minus 1 and T4 is equal to 4 into J. So induction variable elimination അതുപോലെ strength reduction mechanism നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വിക്സോർട്ട് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ വെച്ചാണ്. സോ നമുക്ക് B1 to B6 ആണ് ഇതിലുള്ള
ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ക്വിക്ക് സോർട്ട് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ. അതിൽ നമുക്ക് B2 and B3 കൺസിഡർ ചെയ്തു. B2ൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, I is equal to I+1, അതുപോലെ T2 is equal to 4 into I. B3ൽ J is equal to J-1, അതുപോലെ T4 is equal to 4 into J. B2ൽ I ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ Iയെ 4 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും T2ലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. I 1/1 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ by4 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. B3ൽ J 1/1 ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വീണ്ടും Jനെ by4 ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ സെയിം ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Okay, these types of variables are known as induction variables. So I and J are here induction variables. So we can eliminate these type of induction variables. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ ഓപ്പറേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അഡിഷനിലേക്കോ സബ്ട്രാക്ഷനിലേക്കോ മാറ്റാം. സോ ഈ കോഡിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? B2, സോ T2 is equal to 4 into I എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യലൈസേഷനും T4 is equal to 4 into J എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യലൈസേഷനും നമുക്ക് B1 ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, T2 4 times ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, T4 4 times ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. So in B2 and B3 we can see that T2 is equal to T plus 4. In B3 T4 is equal to T4 minus 4. So multiplication operation avada reduce ചെയ്തു. എങ്ങനെ reduce ചെയ്തു? By using addition and subtraction. So cheaper operation ആയിട്ട് നമ്മൾ reduce ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. So that is a strength reduction mechanism. So I and J വേരിയബിൾ B2ലും B3ലും ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു, പകരം അതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് എവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു? B1 എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. സോ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. Main sources of optimizations are global common subexpression elimination, copy propagation, dead code elimination, code motion, induction variable elimination, and strength reduction, in which code motion, induction variable elimination, and strength reduction are known as loop optimization. They are mainly focuses on loops. So these are all about the basics of or the principal sources of code optimization. Thank you.